Kapitän Lee Hyener watcht plötzlich aus dem Kreisklaff. Seine Augen waren verschwommen, als die Kapsel mit einem Zischen aufging. Das Erkundungsschiff Neue Morgenrot trieb lautlos durch das All. Der Juent Summen der Maschinen war verstummt. Unmatcht einer unheimlichen Stillplatz dort Hyen blickte sich. Überall in den Wunden standen die Notfallstasis-Kapsel seiner Mannschaft. 200 Menschen waren an Bord, aber die Hälfte schlief noch immer in den metallenen Kammern. Ihr Gesichter waren friedlich, ahnungslos von der Gefahr, und Sie schwetten. Statusbericht, rief es leeren Bruck hinüber. Sein Stimm halt in den Stillen gingen weiter. Kein Antwort von der Schiffski. Das war noch nicht passiert. Die Computer liefen immer, selbst im Notfall. Hyens Herz begann schneller zu schlagen. Navigator Park Suna taumelte aus ihrer Kapsel hervor. Sie hielt sich in Hand und die schlief. Und kniff die Augen zusammen. Kapitän, sagt sie mit schwacher Stimme, unsere Position, wir sind nicht dort, wo wir sein sollten. Hyen hat auf die Beine. Suna war eine der besten Navigatorinnen der Flotte. Wenn sie Bunnerheit war, dann stimmte etwas ganz und gar nicht. Gemeinsam gingen sie zum großen Sichtfenster der Rock. Was sie dort sahen, verschlug ihnen den Atem. Ein fremder Planet leuchtet vor ihnen im Weltall. Seine Oberfläche war von kristallinen Formationen bedeckt, die in einem geisterhaften Licht pulsierten. Die Kristalle waren riesig, gräger als Berge, und sie schimmerten in Farben, für die es kein Namen gab. Das ist unmöglich, flüstert Suna. Sie aktiviert die Instrument mit zitternden Händen. Die Energiemsengen schossen in die Höhe. Die Wert waren so hoch, dass sie die Skala sprengten. Dies Energiesignaturen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Hyen beobachtet. Wie die Kristalle auf dem Planeten rhythmisch aufblitzten, ich sah fast aus. Als würden sie atmen, als würden sie leben. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Der Kommunikationsoffer kam urlacht ebenfalls aus seiner Kapsel. War jung, erst sie 2 Jahren dabei, aber sehr geschickt mit den Gürten. Kapitän, sagt und all zu seinem Arbeitsplatz. Ich versucht, die zu kontaktieren. Minuten vergingen. Kemus Gesicht wird immer besorgter. Dritten Reglern, tippt Codes ein, probiert verschiedene Frequenzen aus. Nix, nur Rauschen und still. Sir, sagt schließlich mit dusterer Stimme. Wir sind abgeschnitten. Komplett. Es ist, als wär die Verbindung so einfach. Weg. Die Wort hing in schwer in der Luft. Hyen spürt, wie seine Mannschaft ihm aufliegt. Sie brauchten Antworten, die nicht hat. Sie waren verloren zwischen fremden Sternen. Millionen von Lichtjahren von zu Haus entfernt. Und etwas auf diesem seltsamen Planeten wartet auf sie. Das Shuttle durchbrach die Atmosphäre der Kristallplanen mit einem sanften Summen. Pilot Kim Jun umklammert die Steuern. Runter das Kleinschiff zwischen den gigantischen Kristallspitzen hindurch navigiert. Die termrakten Kilometer in die Hallen vibrierten mit einer Energie, die man fast spüren konnte. Das ist unglaublich, murmelt Dr. Junmira und starrt auf ihr Messgerät. Ihr Augen wurden immer gräger, je mehr Daten sie auswertet. Kim Jun, fliegt langsamer. Dies Formationen, sie sind lebendig. Jun drosselt die Geschwindigkeit und flog vorsichtig einen besonders großen Kristallturm herum. Die Struktur pulsierte in einem sanften Rhythmus, fast wie ein Herzschlag. Lebendig, meinst du, dass da drinnen etwas ist? Nein, flüstert Mira mit ehrfürchtiger Stimme. Ich mein, dass sie selbst leben. Dies ganzen Kristall sind ein einziges, riesiges Lebewesen. Plötzlich wurde das Licht sie herum heller. Die Kristalle begannen intensiver zu leuchten.
als würden sie auf die Anwesenheit der Menschen reagieren. Jun kämpfte mit den Kontrollen, als das Shuttle von unsichtbaren Energiefeldern erfasst wird. Was passiert da? Riefe, aber sein Wort gingen in einem harmonischen Ton unter, der aus den Kristallen zu kommen schien. Dann geschah etwas, was keiner von ihnen je vergessen wird. Aus den leuchtenden Türmen entstiegen Gestalten von atemberaubender Schönheit. Sie waren grogend und mutig, ihr Körper aus reiner Energie geformt. Sie schwebten mühelos durch die Luft, als wenn die Gesetze der Physik für sie bedeutungslos. Chefingenieur D., der im hinteren Teil des Shuttles sah, starrt ungläubig auf sein Instrument. Das kann nicht sein, stammelte. Die Energie musste sie kommunizieren miteinander durch Quantenverschwörung. Dann hörten sie all ihn Stimme, nicht mit den Ohren, sondern direkt in ihren Köpfen. Die Worte formten sich in ihren Gedanken, klar und deutlich, obwohl sie wussten, dass niemand gesprochen hat. Wir sind die Bethany, unser Stern stirbt, und wir haben euch hierher gebracht. Weil wir Hilfe suchen. Die drei Menschen sahen sich erschrocken an. Telepathy war nur Science Fiction gewesen, bis zu diesem Moment. Dr. Mira fasst sich als erst. Ihr könnt in sehr Gedanken sprechen, fragt sie laut dort ja. Spreche ist es bekannt. Wir haben ihr wohl klein beobachtet. Ode arbeitet fieberhaft in seinen Gürten. Plötzlich verstande, was geschehen war. Kapitän, funkte Zirks am Hauptschiff. Sie haben ein sehr Navigationsverben gehabt. Deshalb können wir die Erde nicht erreichen. Sie haben uns absichtlich hierher gebracht. Die Stimme der Bethany und Führers erklang wieder in ihren Köpfen, diesmal mit einer Note der Dringlichkeit. Wir bieten euch das Wissen der Kosmos im Austausch für ein Passage zu einem neuen Stern. Ort passt sich an, woanders grund. Gern, das haben wir beobachtet. Ihr seid Berlebenstkünstler. Kim Jun spürt, why sich sein die Steuerung verkrampten. Sie haben uns entführt, sagte Lies. Uns wollen unsere Heimat wegerissen. Nicht entführt, korrigierte. Die Stimme sanft, juritet. Was auf euch zukommt, ist gräger als ihr wisst. Gemeinsam können wir überleben. Getrennt werden wir aussterben. Streit holt durch die GGNG des Schiffs. In der Mess hatten sich die Besatzungsmitglieder in erhitzt Gruppen aufgeteilt. Die Stimmen wurden immer lauter, die Gesichter immer riter. Niemand konnte sich einigen. Wir sollten ihnen helfen, beharrt Dr. Mira und hielt ihr Datenpad hoch. Auf dem Bildschirm flimmerten einige Gleichungen, die eils übertroffen, was die Menschheit je gesehen hat. Ihr Technologie kannten zum Jahrhundert voranbringen. Stellt euch vor, was wir lernen könnten, Sicherheitschef anti-verschränkt die Arm vor der Brust. Sein Gesicht war steinhart. Ein sehr Pflicht gilt in seinem eigenen Volk. Wir müssen, nach Haus, Punkt, erblickt in die Rund. Wir haben Familien auf der Erde, Freunde, Menschen, bei offens Worten. Aber denkt doch mal nach, rief Mira zurück. Wenn wir diese Technologie zur Erde bringen, können wir Millionen von Leben retten. Neue Energiequellen, besser Medizin, Raumfahrt, die wir uns nicht mal vorstellen können. Ein junger Techniker namens Park Jun meldet sich zu Wort. Und, was, wenn das eels ihn lugist, was, wenn sie uns nur benutzen wollen? Sein Stimme zittert. Wir kennen sie nicht. Wir wissen nicht, was sie wirklich vorhaben. Navigator Suna saß stumm in der Ecke. Sie hat die Sternenkarten studiert. Die Bethany ihnen gegeben hatten. Die Koordinaten sind echt, sagt. Sie ließ, das Doppelsternsystem existiert wirklich. Aber es ist wesentlich entfernt. Wesentlich wiederholt und bitter.
Selbst mit ihren Verbesserungen wird die Reisjahr dauern. Wir werden nie zurückkehren. Horrendes Standkapiten haben auf der Brücke studierte die Sternenkarten. Bei Bethany hatten ihn mehr gesehen als nur Koordinaten. Sie hatten im Routen durch den Weltraum gesehen. Abgesungen zwischen den Sternen, die kein Mensch je entdeckt hat. Es war verlockend und beängstigend zugleich. Cheffingen euro de en gut sich ließ. Sah sich nervsam, bever sprach. Sir, da ist etwas, was Sie wissen sollten. Sein Stimme war nur ein Flüstern. Was ist los, oh? Fragt Haien on. Von den Karten aufzublicken. Ich heb Messungen gemacht. Wenn die Bethany an Bord wären. Bioenergie-Schwankungen. Siegt auf sein Tablet. Immer wenn Sie in der angewohnten Besatzungsmitglied sind, verändert sich etwas. Die Energiefelder unser Körper werden schwächer. Haien hab den Kopf. Was willst du damit sagen? Ich glaub, sie erinnern sich von uns. Vielleicht nicht gewusst, aber sie nehmen unsere Lebensenergie auf. Das Gesicht war eingespannt. Es ist subtil, aber es ist da. Jedes Mal, Haien spürt, wie sich sein Kiefermuskel anspannten. Das ändert alles. Bist du dir sicher, so sicher, wie ich sein kann, weiter Tests zu machen, aber Sir, wenn ich recht heb, will den Satz unvollendet. Haien nicht langsam. Vertrauen war zu ihrer wertvollsten Ressource geworden, kostbarer als Treibstoff, wichtiger als Nahrung. Und jetzt stand dieses Vertrauen auf dem Spiel. Behalt das Forest fertig, sagte Lies, ich muss nachdenken, aber in seinem Hören wusste bereits, dass ihn entschieden getroffen werden muss, ihn entschieden, die über das Schicksal seiner Mannschaft und vielleicht der ganzen Menschheit entscheiden wird. Schrille Alarmsirenen durchdrängen das ganz Schiff, Rotwarnlichter blinkten in allen Gängen. Kapitän Haien Ranzer Bruck, wenn Besatzungsmitglieder in Panik aus ihren Quartieren stürmten. Was ist los? Schrie über den Lärm hinweg. In der Maschinenhall arbeitete wie ein Besessener. Funken sprühten aus den überledenen Schaltkreisen. Schweiperlen liefen ihm über das Gesicht. Ränder verzweifelt versucht, die System zu stabilisieren. Wir verlieren die Atmosphärenprosens, brüllte ins Kommunikationssystem. Sein Handflagen über die Kontrollen, aber nix. Hath, die Lebense halten fullt aus. Wir haben vielleicht noch 20 Minuten. Überall im Schiff hörten die Menschen sein Wort. 20 Minuten. Dann wird die Luft zu dünn zum Atmen werden. Dann werden sie als sterben. Verloren zwischen fremden Strne und dort Dr. Mira zu den Notfall ausrüsten. Wir müssen die Atoms verteilen, rief sie, aber sie wusste, dass die Sauerstoff wird nicht lang reichen WRD und dort plötzlich wird es still. Die Alarm. Verstummten. Ein sanftes, beguliches Licht erfüllt die GG. Die Bethany erscheinen überall auf dem Schiff gleichzeitig. Ihr Körper aus reiner Energie strahlten heller als Jesuva. Ode start ungläubig auf sein Instrument. Die Energieniveaus schossen in die Höhe. Bei Bethany Wiesen kämen in hier zu den Maschinen, und plötzlich begannen die Systeme wieder zu funktionieren. Wir erhalten ihr Schiff mit unserer Essenz. Sprach die Stimme an Führer schwach in die Gedanken aller Menschen, das Schrittens, aber ihr Überleben ist wichtig. Haien sah mit eigenen Augen, wie die leuchtenden Gestalten ihr Energie in die Schiffssystem leiteten, ihr hellen Körper wurden blasser, matter. Sie opferten sich selbst, die Menschen zu retten. Sie helfen uns, flüstert Suna fassungslos. Nach allem, was wir gesagt haben, helfen sie uns trotzdem. In der Maschinenhall konnte de kaum glauben, was sah.
Bei Bethany hatten ihr Energie direkt in die Lebenshaltungsdienst eingespeist. Die Luft wird wieder atombar. Die Temperatur stabilisiert sich. Das Schiff lebt wieder dort über die Aliens sahen aus. Als würden sie verblassen. Ihr strahlenden Formen wurden schwächer, durchsichtiger. Navigator Suna sah vor ihrem Arbeitsplatz unbeobachtet, weil sich die Sternenkarten vor ihren Augen veränderten. Neue Informationen strömten herein, detailliert Routen durch den Weltraum, Koordinaten von bewohnbaren Planeten. Und dann sah sie es. Kapitän, rief sie aufgeregt. Sie zeigen uns ein Doppelsternsist. Wer sich Lichtjäger von hier. Es ist perfekt für ihr Bedürfnis. Zwei jung, stabil Stern. Hien betrachtet die Daten. Das System war wunderschön. Zwei Sonnen, die umeinander tanzten, umgeben von Planeten, die reichen Mineralien waren. Ein Paradies für Energiewesen wie die Bethany, aber, sagte langsam, als in die Wahrheit diemet, wenn wir dorthin gehen. Sehen wir die Erde vielleicht nie wieder. Die Welt hingen schon im Raum. Wer sich, Lichtjäger, selbst mit verbesserter Technologie wird die Reise dauern. Ihr Familien, ihr Freund, ihr ganzes Leben lag in die einzigen Richtung. Wir verstehen ihr Dilemma, sprachte Bethany en Führer müde, aber Gregier gefahren sich. Entscheidungen müssen getroffen werden. Für uns alle dort hien, blickt auf seine Schiffmannschaft. Die Aliens hatten ihr Leben gerettet, aber zu welchem Preis, war dies der Beginn einer Allianz oder der erste Schritt in die Sklaverei. In der Krankenstation herrscht gespannt still. Dr. Mira beobachtet, nervs die von Freiwilligen, die sich für den Energieaustausch mit den Bethany gemeldet hatten. Ihr Körper lagen regungslos auf den medizinischen Liegen, fremd Energie durch ihre Dern floss. Kommunikationsofferzeugung wurde erst, der die Augen öffnet. Mira schnappt nach Luft. Sein Augen waren nicht mehr die gleichen. Winzig Lichtpunkt funkelten darin wie Stern in einer dunklen Nacht. John, flüstert sie vorsichtig. Wie fühlst du dich? John setzt sich langsam auf und lächelt. Aber es war ein Lächeln wolle wissen, dass vorher nie besessen hat. Ich kann sie hören, sagte mit ehrfürchtiger Stimme. Ihr Gedanken, ihr Erinnerungen. Tausend von Jahren Geschichte fliehen durch meinen Kopf. Tut es weh? Fragt Mira besorgt. Nein, John schüttelt den Kopf. Es ist wunderschön. Dr. Mira. Das ist nicht Parasite. Es ist symbiotisch. Wir werden zu etwas Gregem. Die anderen Freiwilligen erockten einer nach dem anderen. Piloten Li Min, Techniker Parku, Wissenschaftler Kim Hei und Ingenieur Yu Tai. All hatten dies gleichen sternenklaren Augen. Kapitän, rief John Eber. Das Kommunikationssystem. Sie müssen das sehen. Hien als Krankenstation. Was dort sah, verschlug in den Atem. Die von Freiwilligen standen ein Hologramm des Schiffssystem herum. Aber sie berührten kein Kontrollen. Stattdessen bewegten sie nur ihr Hand. Und die System reagierten. Wie macht ihr das? Fragte fassungslos. Wir sind jetzt Teil des Schiffs, erklärte Li Min ruhig. Wir können direkt mit den Computern sprechen. Die Bethany Technology matcht sind für uns. Es ist, als würden wir ihn sprechen verstehen, die wir schon immer gekonnt haben. Die Gruppe hat angefangen, sich selbst Brücken zu nennen. Sie sagten, sie seien die Verbindung zwischen den Menschen und den Bethany. Ihr geistigen Fähigkeiten waren unglaublich geworden. Sie konnten komplexe Berechnungen im Kopf durchführen, die normalerweise Stunden dauerten. Zweitens, was ihr über das Doppelsternsist wisst, hien dort die Brücken tauschten einen Blick aus. Dann projizierte John ein dreidimensionales Bild der fernen Systems in die Luft.
is war atembomben detailliert, ist perfekt, sagt Parkour, nicht nur für die Bethany, sondern auch für uns. Die Planeten dort könnten in neue Heimat werden, aber dann geschah etwas Unerwartetes. Navigator Suna stürmt aufgeregt herein. Kapitän, rief sie, die Langstreckensense haben etwas aufgefangen. Erdfrequenzen, Schweiksignale, aber sie sind da, Haien spürt. Why sein Hers einen Schlag aussetzt? Bist du dir sicher? Absolut. Es ist ein Notsignal. Ein anderes Erkundungsschiff, vielleicht 3 Lichtjahre entfernt. Wenn wir uns beeilen, könnten wir sie erreichen. Die Brücken sahen sich an. In ihren sternenklaren Augen spiegelt sich Konflikt wider. Kapitän, sagt John Lees, wenn wir zur Erde zurückkehren, verlieren wir dies Chance. Bei Bethany, brochen uns jetzt, aber unser Familien brochen uns auch, oder Suna, unser eigen Spezies, haien stand zwischen zwei Welten, ofter einen Seed lockten die unendlichen Möglichkeiten einer Allianz mit den Bethany, neue Technologien, die Menschheit revolutionieren könnten, ofter andern Seed wartet die Erde. Worten die Menschen, die liebt, wir haben, während sich Stunden, zu entscheiden, sagte schließlich, aber was auch immer wir lernen, es wird unser Schicksal für immer bestimmen. Die Zukunft der Menschheit hing in einem seidenen Fäden, und Haien muss die Schier führen. Die Besatzung teilt sich ein zerbrochener Spiegel, in der grauen Mess standen sich zwei Gruppen gegenüber. Die Blick voller Misstrauen und Angst. Auf der einen Seite sammelten sich die Erdtruhen am Sicherheitsschiff entai. Ihr Gesichter waren hart, ihr Halten eingespannt. Wir gehören zur Erde, sagte mit fester Stimme. Das ist unser Zuhause. Dort sind unsere Familien. Navigator Suna nicht Testament. Mein Tochter wartet auf mich. Sie ist erst 8 Jahre alt. Ihr Stimmbrach. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Auf der anderen Seite standen die Brücken Dr. Mira herum. Ihr Augen glitzerten mit dem fremden Sternenlicht, das Jetziel von ihnen war. Sie wirkten ruhig, fast weiss. Aber irgendwie anders, nicht mehr ganz menschlich. Ihr versteht. Nicht, sagt Brock John geduldig. Wir haben Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Die Zukunft ist größer als nur unser kleiner Planet. Und bald die fast. Ihr seid nicht mehr menschlich, beschuldigte die verstärkten Besatzungsmitglied. Dies Aliens haben euch verändert. Ihr denkt wie sie, nicht wie wir. John blieb ruhig. Aber in seinen sternenklaren Augen blitzt etwas auf. Wir sind menschlicher als Jesuva. Wir können das Grogan sehen. Die Gefahren, die offen zu kommen, die Möglichkeiten, die vor uns liegen, Gefahren, spotty Techniker Parkman, der bei den Erdtruhen stand, die einzige Gefahr hier seid ihr. Hat euch von Außerirdischen infizieren lassen, Brooklyn schüttelt traurig den Kopf, Park. Wir wären Freund, warum willst du nicht verstehen? Weil du nicht mehr die Limin bist, die ich kannt, schrie Park zurück. Du bist etwas anders geworden. Die Spannung war zum Schneiden dick. Kapitän Haien versucht zwischen den Gruppen zu vermitteln, aber niemand hört mehr zu. Die Stimmen wurden lauter, die Vorwurf schärfer, denn erschüttert in gewaltige Explosion das Schiff. Die Lichter flackerten und gingen aus. Notbeleuchtung sprang in untaucht Eils in rotes Licht. Alarm-Siren holten. Was war das? Schrie und griff nach seiner Waffe. Haien ran zum Kontrollraum. Was dort sah, ließ sein Blut gefrieren. Rauch stieg aus den zerstörten Konsolen auf. Funken sprühten aus gerissenen Kabeln. Und mitten im Chaos lag Cheffingenuro de bewusstlosen Boden.
O rief Haien an niet neben seinem alten Freund nieder, mit noch, aber Blut sickert aus einer Wund in seinem Kopf. Dr. Mira eilt herbei und untersucht ihn, o Word, überleben, sagt sie, aber wer hat das getan? Haien blickt auf die System Navigationsgut. Jemand hat die System absichtlich sabotiert. Sehr geschickt, sehr gründlich. Jetzt kann niemand mehr irgendwohin, meldete Duster. Kapitän, sagt Brock John, der hereingekommen war. Wir können das reparieren. Mit unseren Fähigkeiten nie, unterbrechen scharf. Niemand vertraut euch mehr. Vielleicht wollt ihr ich sogar. Das ist lächerlich, protestiert John. Warum sollten wir unser eigenes Schiff sabotieren, uns zu zwingen, mit euren Alien-Freunden zu gehen? Antwortet en Colt dort Haien spurt. Why sein Mannschaft auseinander fiel, wird Tiggen und has vergifteten die Luft, bald würden sie sich gegenseitig umbringen, bevor überhaupt in Entschieden getroffen würden KNNTI Daughter must einen Weg finden, sie zu verrinnen. Aber why konnte Menschen zusammenbringen, die sich nicht mehr als derselben Spezies angehörig betrachteten, die Zeit lief ab, und mit jedem Moment wurde die Spaltung tiefer. Die Stimme der Bethany Eltessen durchdrang die Gedanken aller Menschen. An Bord, aber diesmal war sie anders, voller Angst, voller Dringlichkeit, in Panik, die Jahrtausend alt war, die Verschlingen sich, Juralt Maschinen, die Welten Verschlingen. Lied auf ihrem Weg, Kapitän Haien spurt, why, im das Blut in denen dern Jeffre, zweitens, befaller, auf dem Hauptbildschirm erscheinen Sensordaten aus den Tiefen der Weltraums, was die Menschen sahen, ließ sie verstummen. Riesig mechanische Gebel bewegten sich durch fern Sternsystem, sie waren grob wie Mond. Dunkel wie das nicht zwischen den Sternen. Das kann nicht echt sein, flüstert Dr. Mira, aber ihr Instrument zeigten es deutlich. Die Dinge waren real. Die Bilder wechselten. Planeten, die einst grün und lebendig gewesen waren, lagen tot im All. Ihr Oberflächen waren kahl. Ihr Atmosphären verschwunden. Nix als grau-asch blieb zurück. Mein Gott, stammelt Navigator Suna. Was sind das für Wesen? Kein Wesen, antwortete Bethany Otest. Maschinen. Geschaffen von einer Rasse, die längst vergessen ist. Sie verschlingen als Leben, all Energie. Wir sind vor ihnen geflohen, seitdem unser Volk denken kann dort Haien start auf die Seestern. Ganz Zivilisation waren verschwunden. Milliarden von Lebewesen, einfach ausgelöscht. Wie lang haben wir, fragte mit heißer Stimme, vielleicht 50er Jahre, bevor sie den menschlichen Raum erreichen. Ihr Bewegungen sind langsam, aber unaufhaltsam. 50 Jahre. Wiederholt Suna ungläubig. Das ist ein ganzes Menschenleben. Für uns ist es nur ein Augenblick. Wir haben ihnen getötet, gehofft, einen Weg zu finden, sie zu stopp in dort Beruckjon trat vor. Sein sternenklaren Augen reflektierten die schrecklichen Bilder. Ischet einen Weg, nicht wahr, deshalb wollt ihr zum Doppelsternsist. Ja, dort liegt in Juraltwaf, die letzte Hoffnung für beide und serer Völker. Aber der Weg ist gefährlich. Wir müssen durch Nebelfelder, wo die Gesetze der Physik anders sind. Navigator Suna aktiviert ihr Konsole. Ihr Finger flogen aber. Die Kontrollen, wenn sie kursbar ignit. Der Weg führt durch das Maelstrom Nebelfeld, sagt sie mit blassem Gesicht. Die gravitischen Phänomene dort sind lich. Können wir es schaffen? Fragt Haien. Suna siegert. Allein ihn. Kein Fraction kann das allein bewältigen. Wir brauchen die Erdruhen für die Navigation, die Brücken für die Technologie, und die Bethany für die Energie.
die Besatzung blickt oft die her eine Hand bedrohen. Plötzlich wirkten ihr internen Konflikt klein und unbedeutend. Was, spielt is für ihn Rolle, wo recht hat, wenn sterben würden, Sicherheitschef enttäuschend sein warf, mein Tochter, flüsterte, all kinder auf der Erde, mein Family, murmelt ein Techniker, all Menschen, ergens Dr. Miralis dort berucklimen sa zu den Erdtruhen hinüber. Wir müssen an sehr Differenzen begraben, so meintest verjetzt. Haien nicht langsam, die Bethany haben recht. Wir können nur zusammen überleben. Getrennt sind wir all dem Untergang geweiht, erblickt in die Rund seiner gespaltenen Mannschaft. Ich frage nicht nach Loyalität zu mir oder zu den Aliens. Ich frage nach Loyalität zur Menschheit, zu allem Leben im Universum. Still war druckend, dann, einer nach dem anderen, nickten die Besatzungsmitglied, Erdtruhen Brücken standen Seat an Seat. Der Kampf um das Überleben hat begonnen. Das Schiff erzittert, als die Würschlingers für sie durch das Nebelfeld verfolgten. Die riesigen mechanischen Jüger bewegten sich wie Dunkelschatten, zwischen den wirbelnden Gaswolken. Ihr Scanner tasten nach der neuen Morgenrett, gierig nach dem Leben an Bord. Sie holen auf, schrie Navigator Suna von ihrem Arbeitsplatz, schweipert auf ihre Stirn, rennt sie verzweifelt nach einem Ausweg such dort beruckjon stand vor der Navigationskonsole, sehen und schwetten über den Kontrollen, und sie zu bären. Sein sternenklaren Augen waren geschlossen, aber es sah mehr als all anderen. Ich kenne ihr Bugungsmuster vorhersagen, Momentum, links, jetzt, das Schiff schwenkt scharf nach links, gerade als ein tlicher Energiestrahl durch den Raum sicht. Wo sie Sekunden zuver gewesen waren, dort Dr. Mira stand bei den Bethany Energiel sangen. Ihr normalen menschlichen Augen mit Daten gefüllt, die sie irgendwie verstehen konnt. Die Nebelpartikels trennen ihr Sensoren, rief sie, aber nur für Kurzeit. In der Maschinenhall arbeitet Chefingen nur fieberhaft an den Kontrollen. Plötzlich hielt in, sein Augen weiten. Sich vor Stonen. Kapitän, rief über das Kommunikationssystem. Der Quantenken des Schiffs reagiert auf die Anwesenheit der Bethany. Es ist, als würden sie etwas in unserer Technologie erwecken, was schon immer da war. Die Energiefelder des Schiffs begannen zu pulsieren, im Einklang mit den Bethany-Wiesen. Maschine und Alien-Verschmelzen auf ihn wies, die niemand für möglich gehalten hat. Kapitän Haien spürt, wie die Seite wandern. Die Verschlinge kämen hier. Bald würden sie aussterben, und mit ihnen die Hoffnung auf Rettung für die dort zum Bethany Ältesten hinüber, der in einem schimmernden Energiefeld wartet. Die Entscheidung lag bei ihm. Els hing davon ab, match dies, sagte mit fester Stimme. Das Energiefeld umhalten sofort. Haien schrie auf, nicht vor Schmerz, sondern vor Bewältigung. Sein Bewusstsein explodiert über die gesamten Schiffssystem hinweg. Plötzlich spürte jeden Schaltkreis, jeden Sensor, jeden Quantenprozessor, als Teil seines eigenen Körpers. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwommen, zwischen Kapitän und Schiff, zwischen Erde und Sternen. Wir sind eins. Sprach der Bethany-Test in seinem erweiterten Bewusstsein, menschlichen Klassenheit. Und Bethany Weisheit. Zusammen sind wir stärker als die Semenserity, alle dort hein kommt jetzt eils sein. Die Bugungen der Verschlinge, die Strömungen im Nebelfeld, den Weg zum Doppelsternsist, mit seiner neuen Warnung lenkte das Schiff durch unmöglich Wendungen. Zwischen Energieblitzen hindurch und dem tlichen Anomalien herum, unglaublich, flüsterte die, also die perfekten Manöver beobachtet. Es ist, als würde das Schiff von selbst denken. Stunden Vergingen wie Minuten.
Das Nebelfeld liegt sich, und worin strahlten zwei Sonnen in ihrem Jugendtanz, das Doppelsterns ist. Sie hatten es geschafft, aber dann sahen sie es. Die Jurelt warf der Bethany war ein Kristallkonstrukt von der Grage eines Mondes. Ich schwätz zwischen den beiden Sternen und wartet sieht ihnen auf diesen Moment. Die warf verlangt eils, wante der Gottest, unser Opfer, your Opfer. Nur so kann sie die Dimensionalen versiegeln, durch die Verschlinge reißen, heilen, Verstand, das Universum zu retten, mussten sie bereit sein, eils zu geben, auch sich selbst. Bei Bethany Tessen versammelten sich den kristallinen Kern der Jurelten Wurf. Ihr Energiekörper pulsierten in einem langsamen, traurigen Rhythmus. Es war ein Abschied. Der Jahrtausend der Hoffnung bin die ETE.IHR und Führer. Sprach ein letztes Mal zu den Menschen. Wir würden mit ihrem Schiff verschmelzen und eins mit seinem Geist werden. Und sehr physischen Formen würden enden. Aber unser Wissen wird durch weiterben. Die wird halten in den Köpfen aller Menschen weiter. Dr. Mira wischt sich in Trein aus den Augen. Die Waff wird die Dimensionalen versiegeln, die Verschlinger benutzen, erklärt sie mit zitternder Stimme. Aber wir werden nie mehr die gleichen sein. Kapitän Haien blickt auf seine Mannschaft. Truhe und Brücken standen zusammen, während in diesem letzten Moment, all wussten, was bevorstehend, all hatten zugestimmt, aktiviert sie, sagte fest, was den Gesche, übertraf eils, was sie sich vorgestellt hatten, liegt explodiert, aber das Gesamtdoppelsterns ist hinweg, nicht das hart, brutal liegt einer Explosion, sondern etwas Wärmes, Lebendiges. Die beiden Sonnen selbst schienen innezuhalten und zu lauschen. Die Bethany Tessen lassen sich in rein Energie auf. Ihr Jote sind Weltweisheit, ihr Traum und Hoffnungen strömten in die System der neuen Morgenrett. Das Schiff selbst begann zu leben, zu atmen, zu denken. Navigator Sunespert. Why sit ihr wanman ausdent? Sie kommt die Dimensionen sehen, die Folten in der Raumzeit, die Weich zwischen den Sternen, Wirknen reißen, flüstert sie voller Ehrfurcht, Jubel hin, die Waff tat ihr Werk, durch das ganz Universum schlossen sich die Riss, durch die Verschlinge gierigst wären. Die mechanischen Monstren fanden sich plötzlich gestrandet wieder. Getrennt von ihren Nahrungsquelle, und fing sich zu bewegen, Monet, Virgingen, wo einst nur leerer Raum war, wuchs in Station heran. Die nie Morgenrett war ihr Haus, aber sie herum entstanden Docks, Wohnquartier, Laboratorien. Es war ein Luftführer der Hoffnung zwischen den Sternen. Sooner, nun erwartet die anderen, beobachtet neue Ankling in ihrer wachsenden Station andockten. Verit menschlich Schiff, die sie durch die Dimensionen geführt hatten. Aber auch Aliens, Fleckling von Dutzenden verschiedener Welten. Wir sind ein Nachhaus gekommen, signierte sie, rund sie in Family von kristallinen Wesen dabei beobachtet. Why sie ihr ersten vorsichtigen Schritt in ihr neue Heimat macht, Kapitän Haiens Bewusstsein. Das sich nun aber Schiff, an Station erstreckt, antwortet durch das Kommunikationssystem. Wir haben etwas Besseres gebaut, ein Zuhause für all zwischen den Sternen. Die Station samt vor Leben. Menschen arbeiteten neben Aliens, die sie sich nie hätten vorstellen können. Keine verschiedener Spezies spielten zusammen. Wissenschaftler tauschten Wissen aus. Das Welten umspannen KNNTE. Dr. Mira, die nun das medizinische Zentrum leitet. Als sie ein menschliches Baby untersucht, das als erstes auf der Station geboren worden war, das kein Wort aufwachsen und die Stern als sein Zuhause betrachten. Wir haben es geschafft,
sagt Silis, wir haben wirklich etwas Neues erschaffen. Die erst wahrhaft interstellar Zivilisation hat begonnen. Geboren aus menschlicher Anpassungsfähigkeit und damit, als für ihn glückliche Zukunft zu opfern. Die Menschen hatten die Erde verlassen, das Universum zu retten, und dabei hatten sie etwas gefunden, was größer war als, was Caesar gelassen hatten. Zwischen fernen Sternen leuchtet ihr nu zu Haus, ein Beweis dafür, dass manchmal das great Abenteuer nicht darin besteht, nach Haus zu finden, sondern ein Nu zu schaffen und